that constitutions were nothing but architectural sketches of how this nation should be. It was not meant just for intelligent minds that you call lawyers. It was meant for you to know how you were to be governed. To know that you needed to have an executive, and that executive will derive his or her authority from your consent. And that executive should exercise that power entrusted to him or her for no other purpose but to promote your general welfare. And no executive was fit to occupy that position unless that executive did precisely that, promote your general welfare within a period of 5 years. Otherwise, you should put that representative out and elect such other person who will be able to carry out that service, that mandate. That executive was only a public trustee. That you own the country, you should live in liberty. Nobody should exercise power with impunity, to arrest you without cause, detain you without cause, torture you with, for no other reason but to simply oppress you. You were supposed to be an embodiment of dignity and self-worth. And that is why you should elect lawmakers who will make laws to protect your general welfare. We indicated to them the failure to educate you, to empower you, is why you are yet to be free. That is why you live in poverty. Because we have an ocean with all the seafood that needs to give you the quality diet that you need to live on this earth. That all over, we have the land, tropical climate, fruits of all sorts, mangoes and guavas, oranges, anything you can think of. Every season and its fruits and vegetables. Then why are you hungry? Why are you poor? Why are your children leaving their land to go to other land in search of better lives? What is the problem? Why did we become independent? So we started to educate the people to understand that unless they take charge of their destiny, they will continue to become victims of blind destiny. That only awareness could lead to their liberation. The first government stayed for 30 years. Based on the ignorance of the people. There was no balanced and proportionate development of society. So the countryside remained in the Stone Age. People living in huts had no opportunity to go to school, to be able to earn an income that will give them quality lives. Man la waat Pa Samba Jow di leen gërëm ci time bi ngeen jël pour seetaan programme bi nii pencu doy di jéggalu nag fan yi nii mënuma woon a ñëw ngir dama amoon ay gàllankoor waaye di gërëm Moussa Diop mi nga xam ne daf laan ñëw moom moo Bakary ñëw nañ fii nii pour waxtaan ju am solo ci li nga xam ne moo dem ci parti bi moom moo kii it keks ngir fu mu nekk nii dafa mel ni lu gaay di wax ne fu mu nekk nii wod waa ngi war bu nga xegg ci ndong li ngir du gën a ci jamono joo xam ne fu mu nekk nii mooy di most critical lu gën a am solo ci mbiri élection fu mu nekk nii fa lañ nekk ngir su fekkee ne seetlu nga élection nga bàyyi ko xel
soo déggee ñu ne élection sànni karta tax bala ngaa mën a sànni karta nag da nga am pour bindu pour mun a am karta mun a dem sànni ji karta gi waaye nag bala maa dugg ci loolu pour rek di gërëm waa dooy di leen wax ne ngàcce ngalaama ñetti yoon ngir ku gis li nga xam ne moo xewoon fan yii bu dooy di génn pour taxawal li nga xam ne mooy di transformative agenda nit ñi nga xam ne ñoo génn xool bi nga xam ne fees na del te nit ñi war a bàyyi seen xel lii nga xam ne moom la dooy di def nekkul loo xam ne daf ko siiwal noonu de déedéet demuñ fu nekk dugal fu boto ne nit ñi ñëw leen ñu dem defeewuñ ko noonu nit ñi nga xam ne ñoo am cofeel pour parti bi ñoo jóg pour dugal si ngir dafa am li nga xam ne moo feeñ te wér te leer nañ mooy bul déglu wax yi la nit ñi di wax seetal li nga xam ne mooy xew ngir ma dama foog ne niti Gambie pare nañ pour dooy ngir niti Gambie pare nañ pour wecci seen dundu ak seen dunda niti Gambie pare nañ pour Gambie bu bees Gambie boo xam ne coono gi nga xam ne moom lañ nee woon dina fi jeex te niti Gambie leer na leen nañ ne am na benn parti boo xam ne moo nekk Gambie benn rek boo xam ne ni mun naa wecci niti Gambie seen dundu ak seen dunda ak seen coono kasaara ndóol gi nga xam ne moo fa nekk tey ñu ne ñuy mooy ñan ñu ne mooy di People's Democratic Organisation for Independence and Socialism mooy dooy kon nag suñ waxee loolu kon bul waxati ñi nga xam ne nii ñooy woon di organisers ñi nga xam ne ñoo ñëwoon si place bi ñi nga xam ne ñoo si dugal seen xaalis ñi nga xam ne ñoo wax ñi nga xam ne ñoo bépp loo xam ne ni def na ko rek ñu ne la jërëjëf te ngàcce ngaalama ngir wax ji am na solo ku déglu li nga xam ne moom la Khalifa di loon wax ku déglu li nga xam ne moom la Sam Sarr di loon wax ku déglu kàddu yi nga xam ne moom lañ fa gaaral karak xam ne dooy du morom yeneen parti yi te li nga xam ne moo utale dooy ak yeneen parti yi gis nga góom-góom gi nga xam ne moom la nit yi dooy góom dooy ak la tax dooy taxaw amut ci yeneen parti yi ngir am na parti yu bari ñi nga xam ne ñoo fa dem yépp lu leen fa yóbbu mooy lan ñu de yaakaar ne ni dinañ toog nguur su gaa yi toogi nguur dinañ ma def dara loolu la rek dooy nag mooy parti boo xam ne nii ñu si dugga ëpp doole ba yépp su la eboon na ñëpp sax mooy déglu programme yi dooy déglu li nga xam ne mooy mbébéti dooy si naka la Gambie war a demee d'accord yooyu gis li nga xam ne ñooy jiite dooy ak nu ñoo dundee ñu ne ñii de ñooñu doy te ñoo mën a yóbbu suñu réew ci kanam li lay tax ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi soppa dooy tey soppa ko di ko toppa loolu tax ñu dugg ci waaye dafa am lu gën a am solo mooy ne IEC bi door nañ fu mu nekk ni di register pour election si mu ngi door on the 29th of May te dina dem ba July 11th li nga xam ne moom laa bëgg a ñaax niti Gambie te ñu bàyyi ko seen xel mooy suñu réew yàgg na nekk si coono soo waxtaanee Gambie dinañ la ne dëkk bu neex la de te neexaayi Gambie mooy lan mooy ne nit ñi dañ am jàmm du nit ñi dañ nekk si taranga de mooy nit ñi dañ am jàmm ngir niti Gambie dëkk nañ si coono bi nga xam ne ni miin nañ coono ba mun nañoo ree seen boñ ye weex tal waaye naka la tudda biir yaa nga xiif ngir dund gi du doy ñu si bari tey li nga xam ne moo leen tëree nelaw mooy dépasse te dafa am li nga xam ne moom la Khalifa Sall waxoon 2016 mu ne kër gu amul dépasse tas réew mu amul dépasse tas lan mooy tas kër gu amul dépasse gis nañ fi nga xam ne ni di nga xam ne ni mooy di family structure the fibre of society bi nga xam ne moom lañ amoon nga xam ne di nga cëral sa kilifa cëral sa mag loolu yëpp a nga faa génn ngir di nga dëkk ci kër goo xam ne nii mag du la munal kilifa du la munal su ko defee nga nekkal sa bopp fu nekk nga taxaw na njaay samba wasin na sooy taxawal sa bopp nag di raba
di nga dem ba foog ne sax ne yow seen kër yaa fa nekk kilifa te fekk yaa fa gën a nekk ndaw soo tegee suñu réew mi tam nga seet ko bu baax mooy réew moo xam ne la lépp loo xam ne mu ngi ko dépassé mu ngi ko yaakaaree si lu ñu may lii la rek li lay war a sóori ñu taxaw China li lay war a sóori EU li lay war a sóori US li lay war a sóori te bañoo def loolu yépp nekkul ne ñun amuñ koom-koom goo xam ne mun naa yóbbu suñu réew comme ni ko Halifa di waxee rek mooy Gambie réew moo xam ne nii réew mu am alal la waaye nit ñaa ngi dundi ñàkk te li tax ba nit ñi di dunda di ñàkk mooy nguur yi nga xam ne ñoom lañ faa teg nañ ko bàyyi xel rek de nga xam ne duñ jëfandikoo alal gi nga xam ne moo nekk ci réew ma pour suqali nit ñi waaye dañ koo jël pour suqali seen bopp ngir nit ñi dañoo jël nit ñi ñoom bu booleen pour toog ca place ya di kasaara alali réew mi di pisis pasare alali réew mi yéen ñi nga xam ne yéen leen fa teg ngeen nekk si coono nga juddoo si coono màggee si coono jur sa doom si coono màggetee si coono dem ba dee si coono sa njaboot noonu sa seet noonu sa seetaat noonu loolu mooy Gambia te noonu la ko doy di waxee te bañ koo wax bañ sosoo ba tey ñu ngi wax loolu te mu nekk dëgg suñu réew mi nga dem si baameeli Gambie yi demal ñun ñi nga xam ne suñ jógee bitim réew suñ demee Gambia di nga dem seeti baameel yi pour seet na kilifa bi nga xam ne jógee na fi pour siyaare baameel nga seet ati niti Gambien si ñi nga xam ne ñooy dee young people the life expectancy suñu réew mi rax ci doole fu mu nekk nii képp ko waxal Gambia mbiri sécurité la laa wax man de dama ragal dafa am suma benn xarit bu ma la waxal suma benn koto dafa ma kooloon keroog ñuy waxtaan mbiri Gambie mu ne ma Gambie de danga dëkk ci réew mi sa kër kaso nga faa nekk ci sa biir kër ma ne ko waaw wax ji doy na solo lan mooy loolu mu ne ma ngir sa kër si boppam di nga tabax sàkket ba bem kowe jël ay naka la tudda baab waya def ca kaw gis nga di nga xam ne noonu la ñoo defee prison loolu ngay def sa kër pour aar sa bopp su ko defee yow soo duggee sa kër da ngaa tëju sa biir kër ga yaa ngi ca biir kër ga yow rek yaa sa njaboot doo ñemee génn doo ñemee ibi bu tabax loolu suñu réew mi mbaa ñu ne la fu mu nekk nii pour dem marché dugga boo xam ne nii diñ ci mën a lekk lu sell amatul Gambie ñu ko mu benn lañ ñu ne marchandise yaa nga seer ba bugga dee mbaa ñu ne la suñ doom yi ñu nga dem sa school ya léegi-léegi taabul duñ ko am léegi-léegi togg duñ ko am mbaa ñu ne la suñ nit ñi dee suñ feebaree dem sa lopitaan ba docteur na leen vérifié tegal leen si ne mënuma leen faj ngir jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ war a jëfandikoo pour faj la amuñ ko kon nag li nga war a def mooy seet nag ngay demee Sénégal pour fajoo ci fa mbaa ñu bindal la kayit ne la demal nga jëndi naka garab sa kër docteur sa pharmacie te ka ngaa bindal kayit comme lu olof di wax rek ku laaxu lekk du laax jaay bala ngaa ngi gënu sàngu bala ngaa ne naam ne fa ki nga xam ne lu mu lekk amu ko sax naka la mun a jëndee boppam garab li yëpp yéen a ko wax de mbiri Gambie ne loolu ngeen ne dunda waaye nag mu am lu am solo li nga xam ne moo nekk si naka la ñu doxalee réew mooy lu ñoo ooyee oote karta du mbiri caaxaan soo gisee ñu ne oote karta li nga xam ne moo ko sabab lu mooy lan
mooy ne ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Gambie mënuñoo nekk président mënuñoo nekk député mënuñoo nekk ministre te ñun ñëpp mënuñoo eew benn fan ne ñëw leen si penc mi ñun ñëpp ñu toog seet li nga xam ne moom lañ dajale si alal gi naka lañ ko dugale ñu ne loolu munta xew munta am gannaaw ñu ne munta am nag ñu ne dinañ am benn doxalin bi nga xam ne moom la ñoo indi ñu ne doxalin bi mooy lan mooy ne yéen ñi nga xam ne yéen ay Gambians juróomi at yu nekk di ngeen am doole ñu jox leen carte bi nga xam ne da ngaa bindu pour carte bi su ko defee nga dem seet ki nga xam ne moo la doy te moo la neex nga sànnil ko jox ko liggéey bi nga xam ne mooy doxal réew mi loolooy tax ñu ne elections juróomi at yu nekk ñu ne la di nga dem ñi nga xam ne ñooy ut liggéey presidential candidates dañ war a ñëw si yow campagne ne la diw sangam nga ne ko naam mu ne la toog bii dama bëgg ngeen dénk ma ko liggéey bii jox leen ma ko nga ne ko lu tax mu ne la ngir su ma ci toogee naa la defal lii laa ak lee nga ne ko ñu ne waaw keneen ñëw wax la loolu keneen ñëw wax la loolu ñu ne nga segg ko bu baax a baax seet sa ñooña ñi nga xam ne ñoo ñëw ne la liggéey bi nga xam ne yow rek a ko mën a joxee yow muy sànni karta ñu ne nga déglu leen segga leen tame yépp ne man dee diw sàngam moo ma doy pour ma jox ko suma karta su ko defee mu ameel ma liggéey bi nga xam ne nii ñun ñëpp a ko bokk mu mën a njëriñ réew mi ñu ne noonu la ñoo sànnee karta ñu ne liggéey boobu lu mu ëmba mooy kooku lañ ko jox li nga xam ne mooy kees yi réewi Gambia lempo ya fa moo dugga ñu ne moo ko lijjanti bor ya ñoo lépp ñu ne moom moo ko lijjanti moom moo ñi nga xam ne ñoo ko dimbale ñi ñoo oyee cabinet ñu ne suñ defee su loolu xewee ba pare dañu war a jël alal googu noonu dugal ko fi nga xam ne nii mooy njëriñ doomi Gambians ñu ne loolu mooy governance ñu ne dinañ am book boo benn li ñoo wax ni kayit boo xam ne nii lii li ñoo ooyee constitution mooy nangutoo boo xam ne niti Gambie ñoo ko nangutoo ne luwaa yi nga xam ne moo ci nekk ñun ñëpp naka lañu war a dundee su ko defee ku nekk mun a jox morom ka ciram ngir ñun ñëpp a utee suñ bugga yu utee suñ gis-gis yi utee ñu ne gannaaw loolu si xewee si réew dinañ am benn book boo xam ne luwaay réew mi yëpp dinañ ko ci def muy the constitution of the Gambia ñu am ci dangutoo ne luwaay lii la ku ci nekk sa cër fii la doore sa cër fii la am ñun nañ ci yokk yeneen ñu ne ay yeneen luwaa soo yàqee lii lee la war a dal soo yàqee laa lii la war a del soo defee lii nit lii la war a dal ñu ne loolu yëpp dafa war a ew waaye ñu ne pour mu xew fokk ñu am ñi nga xam ne ñoom ñoo jiital jox leen suñu aleel su ko defee ñu aar li nga xam ne mooy kaaraange réewi Gambia muy police ba muy military ba muy immigration muy all the security forces ki nga xam ne yéen moom ngeen ne sànnil carte président ñu jël ko jox ko benn ndombo tànka ne ko emuloo si nekk njiiti réew mi yëpp waaye you are the commander in chief of the armed forces of the country nana tax may wax li pour solo ki nga xam ne sànni carte noonu la amee solo ngir di nga dégg nit naan la naan ko ay waa ji yow demuloo register ji mu ne bro man awma joti ñi man maa ngi raba mbaa ñëwee diw sàngam nijaay Jóob demuloo register yi mu ne la man de dépassé ma amal soxla dem di register politicien ki amu seen jot wax rek la ñoo def du ma ko def mukk am na leen lu ma doy di dem sànni ji carte dem di register pour carte taxaw sa naaj bu tàgg ba mbaa yow ndaw mi ñu ne la doo dem register ji yaa ngi am 18 de man aw ma joti lii man dama bugg a dem Babylon man foog ma dem Bundas man foog ma dem Canaland man foog ma dem Angleterre
man foog ma dem Italie man foog ma dem Spain loolu lañ laa wax waaye gis nga li ngeen wax noonu yëpp dafa am li ngeen fàtte la tax ba suñ doxali ni réew dem ba toll fi nga xam ne raba moom nga war a survive mooy lan mooy nguur gi nga xam ne jëlul aleel gi nga xam ne moom lañ ko dénkande ko doxalal ñu aaral ñu ko sàmmal ñu ko jëlul aleel googu dugal ko fi nga xam ne nii dina la njëriñoo bi nga xam ne di nga mën a am liggéey boo xam ne dina la mën a fay bu am fayda ak solo boo xam ne di nga mën a dundal sa njaboot ka jóg ne moom dem lijjanti ji dépense boo ko jaral sànni karta su fekkoon ne amoon nga nguur goo xam ne nii ka ko jiite ak ña koo jàppale jëloon nañ alali réew mi dugal ko fi nga xam ne mooy suxali koom-koomi réew mi di nga am liggéey boo xam ne jarut sax nga dem fu nekk nga taxaw naan ah boss man de dimbali ma njaboot gaa nga toog sa kër ga de dara new fa soo ma dimbaliwu rek seetaane am lii moo nekk suñu réew ma lii moo nekk Gambie xale bi daw bi nga xam ne dem na bi jeexal high school am 9 credits 7 credits 8 credits why because of lack of chances and prospects mu jaral ko benn you know what man I would rather dugga ci ay gaal ba lijjanti neneen pour dem Europe ba dem fii nii there is a reason for that there is a reason for am na xale yoo xam ne ñu ngi dem am very high marks si exam si high school exam final exam si mun na enter into a university why because of seen ñàkki ndey seen ñàkki baay ak seen ñàkki family school sax duñ ko mën a demati you become hopeless and there is a reason for that because fi nga xam ne moom lañ war a duggee war a nekk something based on merit ñu ko def mu based on ki nga xam ku la mën a lijjantil ku la mën a dimbalee loolu yëpp ko indi ñu ne nguur ku bon moo tax it's very important your vote is your voice ngir réewi Gambie ñun ñëpp a ko bokka ñun ñëpp ñoo bokka Gambie kenn ëppale wu ci kenn ñu ne gannaaw ñun ñëpp a ci bokka te àdduna si yëpp d'accord ne bala ngaa nekk mag war nga am fukki at ak juróom-ñetta ñu ne ñi nga xam ne ñooy mag te mun a am seen xel yi màcc te ñu mun a xalaatal seen bopp ñi nga xam ne dofuñ te dara jàpput leen dara jotu leen ñu ne dinañ dem uti karta ñu ne karta googu Gambien bu ci nekk benn kaddu nga am benn kaddu Ousseynou Dabo benn kaddu la am Halifa Sallah benn kaddu la am Amat Bah benn kaddu la am Mama Kandeh benn kaddu la am naka Adama Barrow benn kaddu la am Mai Fatty benn kaddu Docteur Cissé benn kaddu mbépp koo xam ne ñu ko ooyee tey nit naan dafa am xaalis ak dafa am place ak dafa am daraja ñun ñëpp a em si benn kaddu googu ñu ne kenn ëppalewul kenn ci kaddu ga ñu ne your vote is your voice ñu ne gannaaw loolu la nag ñu ne benn bés ñun ñëpp dinañ dem sa pénc ba mooy lan mooy fu ñoo sànnee karta ku ci nekk nga dugg ci néeg boo xam ne yow kenn rek sutura nga seet ñi nga xam ne ñoo ñëwoon si yow yëpp di campagne dinaa la defal li leeg jox naa la benn ci nag jox naa la li leeg soo ma sànnilee lii soo ma sànnilee naa ñu ne nga toog fa yow ak sa xel sa bugg a réew ak sa karta nga jàkkaarloog ñoom nga gis seen nataal yi gis seen parti emblems gis seen parti colors ñu ne nga sànni karta yow sa kaddu nga joxe ko ñu ne benn rek nga am nga seet ku la doy nga sànnil ko karta nga génn sa morom ñëw def noonu Adama Barrow ñëw def noonu Halifa Sallah ñëw def noonu Ousseynou Dabo ñëw def noonu yow bi nga xam ne yaay béykat bi nga def noonu te booba Ousseynou Dabo uppale wala dara
Yaya naka Adama Barrow ëppale wala dara Yaya Jammeh ëppale wala dara Halifa Sallah ëppale yéen ñëpp a em ñu ne benn kàddu ñu ne loolu mooy élection ñu ne suñ ko defee ba pare ñun ñëpp ñu toog suñ kër yi taal télévision ba mbaa radio ya ñu compté ñi nga xam ne kooku la ki nga xam ne moom la Gambien si gën a bugga ñu ne kooku la ñoo jël suñu réew mi dénk ko pour juróomi at suñ ko dénkee réew mi bépp koy dunda Gambia moom lañ ko dénk ale réew mi Gambia moom lañ ko dénk jàmmi Gambia moom lañ ko dénk kaaraange Gambia moom lañ ko dénk suñ doom yi nga xam ne ñoo juddoogul sax moom lañ ko dénk su ko kasaara ñun ñëpp ñu kasaara su ko jagaree ñun ñëpp ñu tedd kon nag sànni karta lu am solo la ñun ñëpp mun nañoo toog fii tey naan Halifa Sallah dina win diw sàngam dina win waaye fekk sànni karta amut win boobu du am te fekk bindu amut sànni karta du mun a am moo tax ñuy ñaax niti Gambia du ñaax rek waaye pour fàttali leen li nga xam ne mooy seen warugal ngir soo bindoo pour sànni karta binduwuloo pour Halifa Sallah binduwuloo pour Ousainou Darboe binduwuloo pour Adama Barrow yaa ngi bindu pour yow yaa ngi bindu pour sa njabooti tey ak sa njaboot ëllëg ngir ñun ñi nga xam ne dëkk nañ Gambia almost ba Gambia moomee boppam ba tey ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñëpp dafa xam li nga xam ne mooy suñu warugar mooy ban fa segi Gambia la ñoo bàyyi njaboot gi nga xam ne ñooy ñëw ngir suñ seet yi nu ñoo sànnee tey mooy détermine lan la gaay di liif ëllëg day si risin ne Gambie tey liir bu juddu Gambie tey suy juddu tey am na bor si baatam bi $38,000 liir suy juddu rek Gambia am na bor boo xam ne $38,000 moom la am si bor naka la ko fayee fan la ko fayee ak naka la bor boobu ñëwee ngir nguur yi nga xam ne ñoom lañ amagum am nañ ñetti façon nguur fu mu nekk ni Gambie ba mu sosoo ba tey bañ moomee suñ bopp ba tey am nañ PPP am nañ APRC AFPRC APRC am nañ Barrow coalition government bi waaye ba tey suñ nit ñaa ngi dëkk si coono nguur gu dem rek bàyyi fa lu bon loo xam ne nii ku ñëw moom ngay pare suxali pour jagar waaye nag su ñëwee lenn de moo xew Gambie du wecceeku de waaye ñoom dañoo wecceeku de ñu leer nañ nag di dawal ci buto ya lopitaani Banjul doo leen fa gisati de lopitaani Banjul doo leen fa gisati soo leen gisee si marché bi sax xiñ ne dañ toog ba nama yenn yi te loolu dafa war a wecceeku waaye loolu munta wecceeku su fekkee ne yéen demu leen pour bindu am seen karta yi ba pare sànni karta li nga xam ne moo laa njëriñ ak njëriñ sa njaboot coow li bari na koo wax mu ne la ñooy win nga waxa Barrow mu ne mooy win nga waxu Ousainou Darboe riid naa fii sax naka la tudda on standard mu ne yàlla moo odee ne moom mooy nekk président bi next président ne yàlla def ne moom na nekk président bi next président nga déglu Adama Barrow gaay mi di la ne yàlla ko fi teg yàlla nii moom it yàlla naa
yàlla duy sànni karta ñun ñëpp ku ci nekk dafa juddu ak xel boo xam ne moom lañ war a jëfandikoo pour mun a dundal ci àdduna mun a jagar suñu àdduna dafa am benn wax ji nga xam ne xalifa daf ko lay wax mu ne jamono bam sosoo ba tey kenn bu sa dégg ay mbaam suuf ba ay nag jóg ne ñu ngi am meeting am mbootaay boo xam ne jotaay boo xam ne dinañ ko am ñu ne pour waxtaanee naka la ñoo génnee seen boppa si coono guñ nekk loolu musta am the only people ñi nga xam ne the only creation boo xam ne moo am di capacity pour mun a toog look at situation am te dina use xelam utilize ko pour transform his or her life is the human being ñu ne yàlla béy sa tool ngir su fekkee ne bindi wuloo ñu dem elections candidate bi nga xam ne génnalut Gambie win yow moom amuloo loo wax de ngir your opportunity pour change that situation mooy pour demoon pour bindu pour karta why you choose not to do that that's a reality because the first step pour ñu mën a achieve the Gambia that you want yow sa bopp maa ngi wax ak yow anybody kuy seetaan ku mën a register pour vote yow lay waxal the first step pour ñu am Gambie bi nga xam ne yow moo la gënal Gambie boo xam ne ñi nañ dëkk si taranga Gambie boo xam ne ni suñ nit ñi suñ doom yi duñ toogati di dem school boo xam ne ñu ne amuñ taabul mbaa tëccee matuñ mbaa si suuf lañ lifin mbaa classe yi ak overcrowded pour Gambia boo xam ne suñ jabar yi suñ sista yi duñ biirati di matu ñu teg leen si ay sareeti mbaam suuf ne ñu ngi leen a yóbbu si lopitaan as ambulances pour am Gambia boo xam ne yow doo tabax sa kër toon sa kër bi into a prison a fortress boo xam ne da ko sàkket bi dafa dem bi ca ko wakoo ñu def baabu waye su ko defee nga tëj bunta yi karnaat fii daaj fële nele lock yi fële nele because yaa ngi ragal for your life and the life of your family pour ñu am Gambia boo xam ne suñ xale yi duñ ney diidati pour di jël ay gaali séeréer yii nii naan ñu ngee dugg si géej ak gandax gi nga xam ne moo nekk si géej te Atlantic Ocean naan ñu ngee dem pour utali Europe pour am Gambie boo xam ne sa doom su fekkee def na very well in school mun naa am free university education or mun naa am even equal access to quality education in that country pour mun a am Gambie boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko jiite duñ nekk di kasaara suñ réew mi suñ alali réew mi ñun ñu nekk di ndóol the only way to change that mooy yow soo amee voters card because yow the Gambian you are more powerful than anybody else and your voters card is the only thing that demonstrates your equality with every other individual in that country. Voters card is the only thing li nga xam ne soo ko cegee xam nga soo dee freedom of speech sax am na ñoo xam ne xëy na suñu waxee ñu ngàññe leen ñu leen wax ñu tàccul leen te yow xëy na li nga wax sax moo gën a am solo kañ tàccul la mu wax there is an imbalance in that
to the national cake. There is an balance in that. Education, there is an imbalance in that. Why there is one thing loo xam ne nii is as constant as the northern stars. Mooy ne your vote is as powerful as any other person's vote. Your voter's card is as powerful as any other person's voter's card in that country. Comme nu ma ko fi waxee rek voters card yi Ousainou Darboe bu Halifa Sallah bu Adama Barrow is not more powerful than your voters card. Because guess what? At the end of the day, yéen ñëpp are going to do the same thing. Vote for the person that you feel is best suited to run that country. Nu ñoo sànnee seen karta gi noonu ngay sànnee seen karta gi sa karta gi nu bel bi di ringee pour wane ne benn karta nga dugal noonu la seen bel bi di ringee pour wane ne benn karta lañ dugal nu ñoo compter sa karta noonu la ñoo compter seen karta nu ñoo tabuleter sa karta noonu la ñoo tabuleter seen karta. That's it. It is one thing li nga xam ne does not know poverty ak wealth mooy the vote. So moo tax it is important dama bëggoon a ñëw rek tey focus entirely on this. Moo tax it is absolutely important. Whatever you think that you are doing, registering to vote is the most important thing that you can do for yourself, for your country, for your children, and your children's children. And guess what? It is free. You don't need to pay anything to be registered to vote. All you need, your birth certificate, which I know almost every Gambian ku juddoo Gambia am na ko. Because there is information that I got, almost about 540 to 580,000 Gambians rek ñoo am ID. And the IC is looking to register about 1 million people. So you have to have an ID card, a passport, your voter's card, no, not voter's card, your birth certificate, any of these, or an attestation from the alcalo or chief, you were a Gambian. And none of this should cost you a penny. Anybody could have a payment transfer. With the authorities, and the person will be arrested because you're not supposed to pay a penny to be registered to vote. All we are asking for, more your time for the future of your children. Whether it's 2 hours on the Silaimbi, 1 hour Silaimbi, or whatever it takes. You do it, you go home. You keep your voter's card. Next election, so election si jote, nga dem taxaw ci line bi sanil ku la neex demaat kër naan sa ataya. But it is also important equally to make this clear. Ne voters card yi nga xam ne moom ngeen loon use, they are expired. You cannot use them anymore. So kula ne gannaaw register no one before 2016 election mun naa ko use. No. Voters card yooyu they are useless, amatul benn njëriñ. Moo tax soo checkee ñaari voters card yi sax, if you look at it, because maa ngi loon laajte the difference, somebody yónnee na ma the pictures, there is a difference in it. So voters card yi nga xam ne moom ngeen laan use amatul njëriñ. It's useless. It's obsolete. You cannot use it anymore. Completely obsolete. So fu mu nekk nii li nga war a def mooy get the new voters card. Unfortunately, ñun in the diaspora, the IEC is hell-bent for disenfranchise you. And I want to take this opportunity to thank Sam Sarr, ki nga xam ne moo represent on Doi
see the political parties send testimony before the joint committee of the National Assembly, that is the committee that is responsible for elections, the IEC, and the committee for human rights. And there was a question bi nga xamne mom la Sam waxon ne the question that diaspora yi mën nañu vote sax mu ne is the wrong question to ask. What we must be saying is, how are we going to facilitate that new vote? And he made it very clear that the Constitution of the Gambia guarantees every Gambian the right to vote, especially if you're the age of 18 and older, irrespective of finger decker. And he told them, well, the 54 million was earmarked for loans for the National Assembly, use it. But I just want to say this. I was one of the plaintiffs you won the IEC to court for the rights of the diasporas to vote. And the reason for that was we wanted the Supreme Court to reaffirm what is already known, because Section 39, subsection 1 of the Constitution is very, very clear of our right to vote. And that is exactly what the Supreme Court said. The chairman of the IEC, recently, unless there is a constitutional amendment to create another constituency, we will not be able to vote. That argument is flawed. It's not premised on law. And this is why Sam Sarr again was very clear during that session in reminding the National Assembly, Nelen, every Gambian in the diaspora came from a constituency. So there is nothing wrong with registering those Gambians see constituencies in Hamne Falanjoki. And why is the IEC wrong again in its argument? Unless you have a constitutional amendment to create diaspora constituencies, we cannot vote. If you read the Elections Act, Section 11, it's very clear, because the mandate the IEC. This was since the Election Act was a decree for the IEC to work on modalities of registering Gambians in the Gambia and in the diaspora to participate in elections. And you go further to just debunk this notion that you need a constitutional amendment for the diaspora to vote. Go and read section 12, subsection C, 12C of the same act. People must be registered in constituencies that they live or were born in. The same way that Mama Kande can choose to say, you know what, I'm going to be registered in Mankamankunda, Jimara. Because even though Mangi settled in the Combos, but I was born in Jimara, it's the same way that Suleiman Bokarba can be registered in Sandu or Sami or Wuli, even though he lives in Birmingham. The same way that I can be registered in Joshua constituency, even though I live in Washington, D.C. So the argument is flawed. But this is not about just participate. I don't know. It's a big issue. Because if you look at the diaspora, we constitute
based on the statistics, work bi nga xam ne has been done by some groups, almost about 10% of Gambians live in the diaspora, over 200,000 Gambians. You cannot disenfranchise those many people. We claim that you organize very credible elections. It doesn't make sense. It doesn't add up. The new Gambia, bi nga xam ne ñun moom lañ envisage. It's a Gambia bi nga xam ne ni everybody's rights would be respected. That people's rights would not be abrogated just based on convenience or inconvenience. And this is why it is important for ñun ñëpp to stand up for what is right. And what is right is so that every Gambian, irrespective of who you support, is given the right to determine his or her manner of government. The diasporans. Sometimes people believe that we talk too much. We are very opinionated. We have the right to do that. Section 25 of our Constitution gives us the right to freedom of opinion. So it's not something that people just get up and say, oh, tere ma wahi. No. Ko am lu wax kay wax. Why that's not enough to disenfranchise us. Because we are your sons and your daughters. We are your brothers and your sisters. We are the people who have never given our back to our country. We are the people who just last year, during the most difficult economic period, the COVID, we came together and contributed, according to the Central Bank of the Gambia, sent figures, without capturing all the data. They said that we contributed over $578 million, which is about $13 billion to our economy, which constitutes over 48% GDP. That's what we did. For love of country. But one thing I want people to also buy hell when they talk about the diaspora. Almost all your political leaders today had at some point lived in the diaspora. Khalifa Sallah was a diaspora. He lived here in the United States, went to school in Missouri, then Washington, D.C., before going back to the Gambia. President Adama Barrow lived in the diaspora. Ousainou Darboe lived in the diaspora. Dr. Cissé lived in the diaspora. Bibi Darboe lived in the diaspora. And the list goes on and on and on. There is no single political leader who has not, at one point or another, lived in the diaspora. We are the same people. Why must we be disenfranchised? We've done the right thing by going to the courts, the highest court in the land, so that the courts would do its work by interpreting the Constitution of the Gambia. We are not taking the laws in our own hands. We said no. We are going to the body that has the sole authority to interpret the Constitution. And it interpreted the Constitution and agreed with us that according to Section 39(1), we are entitled to participate in the elections. We are entitled to be registered to vote and to vote. So now, the next battle is, we'll see what's going to happen. Whether people are going to go to the courts again,
or not, but we expect the IEC to do the right thing by ensuring that no Gambian is disenfranchised in the upcoming elections. Now, that said, next week, I'll be having a big interview. If everything goes as planned, I will be here to talk to the Secretary General and the 2021 presidential candidate of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, DOI, Mr. Halifa Ababakar Sallah, Honorable Halifa Ababakar Sallah. We'll have a discussion about 2021. That is a transformative agenda of 2021. We will look at the policies and programs of DOI, the manifesto of DOI, and what DOI will bring to the table. And by the time we are finished, I hope that all doubts will be erased from the minds of the people as to who is better suited to run the affairs of the country. So mark your calendars for next Thursday, the big interview with Halifa Ababakar Sallah. You'll focus on DOI's policies, programs, like I said earlier, and everything. Because now we have entered the period, the most critical period in the elections, and that is to sell the agenda of the party to the people of the country, with the hope that people will make the right choice by electing the man that I believe and the party that I believe is best suited to turn the tides in our country. There is absolutely no doubt in my mind that after 56 years of backwardness, hopelessness, wretchedness, that DOI is the sole and only solution to Gambia's lingering problems. Because our problems in that country are not as a result of lack of resources, both human and natural. It is as a result of lack of the prerequisite leadership, one with the wherewithal to be able to give us a Gambia of liberty, dignity, and prosperity. We'll have that conversation, but in the meantime, I would also appeal to all and sundry to donate to the party as we continue this fight to liberate our country. Like has been said so many times, DOI is a party that is not financed by any single individual. We don't have millionaires lined up to give us their money. No. It is a grassroots party, grassroots funding, and we believe that with your help and your support, it doesn't matter how much, we will be able to be very, very competitive in the upcoming elections. And we will win if we get the support. But again, before I end this broadcast,
I want to call on all Gambians in the Gambia to do the patriotic thing by going to the registration centers and registering to vote in the upcoming elections. Your vote is your voice. Without it, you have no voice in that country. It is only through your vote that you can determine the Gambia that you want. Without your vote, you have shackled yourself. You've pretty much duct taped your mouth. You've pretty much removed yourself from any chance of determining the type of Gambia that we need and want. So I call on everybody to do the right thing by getting a voter's card. Encourage the young ones to get a voter's card. Encourage the old ones to get a voter's card. But you get a voter's card. It starts with you. Again, your vote is your voice. Bindu leen pour karta yi su ko defee ñu mën a wecci suñu réew am Gambie gi nga xam ne ñun ñëpp mën nañ ko pogoroo, and hopefully Gambie boobu wébi Gambie boo xam ne nii it will be led by President Halifa Ababakar Sallah and the People's Democratic Organization for Independence and Socialism. With that, maa ngi leen di gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon bi nga xam ne dinaa fi ñëw ak Halifa Sallah ñu am fi waxtaan ju yaatu su mbiri manifesto doy bi, the transformative agenda, what his li nga xam ne mooy mbébétam pour Gambia ak ban façon ngi Gambia la ñoo am si nguuri doy. Jërë leen jëf si déglu bi. When we have an ocean, we have minerals under the ground, we have natural resources everywhere, but they will tell you that they have never been able to have enough resources to be able to finance your education and other needs, that they have to borrow to be able to provide that. They will tell you they don't have enough money to build your roads, to provide you with energy, to provide you with a supply. They either have to go and get a loan or get assistance from someone. We must either be borrowers or beggars. For 56 years. But the Constitution says that we are sovereign, and we are a sovereign republic, and we are endowed with resources. Then why are we poor? Why is our state poor? It's not because we are poor. The wealth is there, but they have not exercised their brains to know how to harness that wealth to be able to eradicate our poverty. Our disease is the suffering of the poverty of the mind. Illness of the poverty of the mind, not the poverty of resources. We are here today to put an end to that poverty, to ensure that we have mental liberation, to understand the knowledge we need in order to build the country that is fit for us. What is that knowledge? The state, according to the manifesto, must be a cooperative state belonging to all of us in equal measure. And if that state is to operate, it must have service providers. And those service providers must see themselves as
servants of the people. They are there to serve the people. They don't serve them because they love them. They serve them because that is the dictate of law, of reason. We are the sovereign people. We are the ones who put wealth in the consolidated fund. It should be utilized to provide us with services, pay those who are service providers, and provide us with the materials that are needed for these services to be delivered.